Hello, Mwesi Muamla. That's our HornbillTV Roundup News. Rising People's Party Kanpra incomplete Foothill Road ke bunawle karni rupees 10 crore 100 days laga bitore crowdfunding projama kule September 3, 2021 de initiative ekta lushe party pra 100 days pra laga aim rakhigina initiative to shuru kriya 100 days to khatam hui jaise. HornbillTV laga reporter Jivan Rai Pride initiative laga opode progress kiniga ase jankari krule RPP laga youth wing laga president joko chuzo logo de khota krise ayu eta detail report sabo. The Rising People's Party laga youth wing laga president Mr. Jokoi chuzo laga initiative te takan party sob miligena donation drive ekta rakhisile donate for the lifeline of Nagaland goina tuile takan la target tuile 10 crore poisa collection gurigina 100 days la majote takan Foothill road project oporde donation dibule karne takan program thakisile to aji ami kan 100 days to par ho jaise HornbillTV kan aji president of RPP youth wing Mr. Jokoi lo tai gena se aibi ami kan janibo takan lai to project to keniga jaise. Yes sir, welcome to HornbillTV. Yes, regarding this Foothill Road project, it actually suddenly Amikan ito project to take up Quran is not a Why? Because like Foothill Road Committee kan takan ito tahan committee to dissolve kuri bole takan meeting kan matamati kuri thaka mohan khobor paise. To ito tamde Amikan pat kotha kurise aro public kan thapale thagya han bi mohan ge phone kuri gine. Itu inika dissolve hobole nishina kotha kuri ase to itu nai hoise gole to ami kan la itu rasta ahibole thaka laga sapna to sob khatam hoi jabole ase inika koabra ami kan bi pat meeting kurise meeting korne takan meeting na boha ge de ami kan ekta press conference boi dibo lagibo aro itu committee to na bhangibo lage aro ami kan itu naga manula lifeline laga rasta ase itu project to manu laga bhavna bra bisas pra itu na bhangabo lage koi gine mogan pat press conference mati gine itu announce korise to itu announce kora piside aro government la side pra bi takan bi respond pat dise to takan bra itu sanction kor dibo aro itu complete kor dibo koi gine takan government la side pra bi respond to positive paise to mohan bi khushi paise. So since ami kan shuru kurubo koine kurise ami kan crowdfunding kurubo koigine ekta third party agency logote mohan collaborate korigine milap koigine crowdfunding tahan bra kuri thake all over India or like even international to tahan logote kotha kora damde takan bi study khan kurise ina korigine genuine thaka bra he tahan take up kurise edo crowdfunding do to kurise olibi ami kan yede since koi thawa nishina government la side pra respond ahi jaise tahan bra take up kuri lise tahan bra sai lobo goine kiba hwa bra etu karni bi asne ki public la side pra respond to olop komti hui jaise to itia kiman jama hoise kiman ase itia bi apni khan itu app ti jaise golo do you can even go and like if you click the link kiman amount jama hoina ase tade sob detail digina ase kun bra dise tahan la nam khan bi sob digina ase amount dangor hobi chutu hobi we did our best ami khan itu Nagaland laga lifeline laga road to bachabo koi kine kura laga ekta ase itu bra ami khan itia next step to ase gole do dangor hobi chutu hobi mohan itu amount to olai kine concern authority ke mohan handover kor dibo aro itu karni mohan ekbar meeting bohi kine press conference khan mati gine tade he publicly ami khan announce kori gine to handover take over ki kursi golibi to tamde kurubo chupchap silently kam na kuribo tangor hobe chutu hobe amount do to itu ase mohan next step do next plan do 1974 te Foothill road to start hoisile iman din du ita tok pi complete hone koi ase to ite RPP to ile ki kobo itu oporte you see ami khan itia bra nohoy Nagaland do statehood pabra loigine ita tak saini jaise gole do notice tv ekta one of the senior state ase ami khan pichi de statehood pa khan bi mohan bra bishi age jai jaise
তাহালা ডেভেলপমেণ্ট হান চাবি তাহান লগা জেগাতে যাই কিনে তাহালা মানুহখন কিমান ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট আছে কিমান ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট আছে তাহালা তাদেলা ইউথ খান পাব্লিক খান আৰু আমি খান वापस आई किने महान ये सभी एक we are still living in a very pathetic condition sai kine jesi golo to mohan man depend kuri kine bohi ase we are all still very dependent to the government scheme and government funds itu ekbar bon hoi jesi golo to naga mane to street te ahi jabole nishina dekhi ase to আমি খান লগা ফাইটটো এইটো আছে কি দিছ ইজ অল বিকজ অফ কাৰাপশ্যন চিষ্টেমটো ঠিক নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পৰা এতিয়াতো চব এনেকুৱা হৈ কিনে যায় আছে আৰু এইটো ভাল হ'বলৈ নহয় বিয়া হৈ কিনে যায় আছে এইটোৰ পৰা মোখান RPP কোৱাটো এইটো কাৰণে ফৰ্ম কৰি ওলাইছে টু চেক দ্য কাৰাপশ্যন ইন দ্য চিষ্টেম এইটো চেক নকৰা তাকতো এইটো ঠিক নকৰা তাকতো আমি খান ৰাস্তা হবি ডেভেলপমেণ্ট হবি একো দে মহান ইম্প্ৰুভমেণ্ট নাদেখিব নেকি এনে ভাৱনা কৰি আছে Okay, as a president of the party, youth like a president, apni message ki ase youth khan karne especially youths of Nagaland. Yes, মই নাগালেণ্ড লা ইউথ খান এইটো এপিল কৰিবলৈ মন আছে হিষ্ট্ৰী খান চাই কিনে যাবি ক'তে হ'লেবি কি কাণ্ট্ৰিতে হ'লেবি youth খান পৰাহে চেঞ্জেছটো আনিব পাৰে দে বিকজ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ষ্ট্ৰীটতে ওলাইছে এজিটেশ্যন হৈছে কি হৈছে গ'লেবি youth খানহে ওলায় বাহাৰতে তো youth খান লগতে পাৱাৰ আছে তো বাহাৰতে এনেকুৱা পাৰে গ'লেতো আমি খান নাগালেণ্ড দিবি মহান youth কমতি নাই মহান বি নাপাৰিব নহয় মহান বি পাৰোঁ এইটো কাৰণে মই এপিলটো মহান youth খান এইটো এপিল কৰিবলৈ মন আছে দেৰি হোৱা নাই আহিবি মিলি কিনে মহান কি লগতে চেঞ্জটো আনিব Session kundu February 1st pra shuru hole ase ajiduni immediate joint session dagishe PM Modi prabi ta reports address kure homoy sob MPs kan invite kurishe aru kushe ki budget session bishi important ase aru sob possible topics kan pa pra discuss kule lage PM prabi kushe ki MPs kan kun budget session attend kurule ase open mind pra attend kurule janaise dopo Hornbill TV prabi aji public kan ge ta kan laga bhabna aru expectations kan hodishe aha budget session laga por to ami khan laga reporter Jivan Rai logode sawa think that the union government makes some changes, especially when it comes to our the central guarantee schemes that were brought out because of COVID reliefs. I think they're giving us only about 2 years of moratorium regarding that. So I guess everybody in India has been asking for a moratorium of at least 10 years for the funds to be returned back, the loans to be returned back. So that is one thing which we hope to see in the union budget this time around. From the finance minister, I would say tax slabs. Tax slabs is something which I think every one of us, we do get affected because of that. Especially again, import tax slabs. Because of import materials being taxed heavily, what happens is our domestic market, the manufacturing becomes more expensive. That in turn, to give it to the consumers, become a bigger issue again for us because of rising prices. And as we've been seeing, inflation has been going up and up. Petrol prices, diesel prices is something which we also hope that they'll make some changes regarding that also. GST, I would say, from our perspective, we don't have any issues as of right now. So let's hope some margins get deducted. Hopefully that's one thing that we're looking at. If that happens, our output, input also can see some changes. This financial is something which has to be really pushed. Business cannot work without a credit line. That is one thing. Until unless people of very big stature and finances, they pump in their own businesses, I think the first thing is credit line by the government to all the banks for business people. I think that'll be the foremost thing for me. यही है थोड़ा बहुत GST में और में उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए
मिल जाए तो पब्लिक को भी फ़ायदा है, व्यापारी को भी फ़ायदा है। बाकी तो और क्या है, चल रहा है वो अच्छा ही होगा। नहीं, अभी मोटा मोटी मार्केट का पोजीशन थोड़ा डाउन है, फिर भी चलो कुछ में जीएसटी वगैरह टैक्स जो भी है वो कम कर दे तो अच्छा है, उसमें सभी का बेनिफिट रहता है। इनकम टैक्स तो इनकम के हिसाब से है, उसको भी थोड़ा डिस्काउंट कर दिया जाए तो अच्छा है। आमी तो छुतो मुतो दुकानी आसे ना चलिब नापारा होइसे आरो जीएसटी गान तो इमान आसे इतु गान तो कमती करि दिले बाल आसिले आहा काली अपने गान यूनियन किबा आसे ना ताते इतु गान तो अलप कथा कइ दिबी जीएसटी तो बेसी आसे आजिकाली सब सामान दाम दाम होइसे आरो किबा एकटा सामान आनिले भी जीएसटी बेसी दिब लागे इतुई आसे। जीएसटी तो ज़्यादा है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि जीएसटी को कम किया जाए, रबर पे स्पेशली कम करना चाहिए। नहीं, बस गवर्नमेंट से यही है कि अभी अनाउंसमेंट होने वाला है बजट, तो उसमें कम करना चाहिए जीएसटी। I believe that there should be changes in the GST because डे टू डे में जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर जीएसटी को मोर कॉम्प्लेक्स किया गया है सबके लिए, अगर ये बेसिस पे आप देखोगे तो बहुत सारे यूज़र्स एंड सबको प्रॉब्लम हो रहा है। इवन कुछ जो सामान है हम लोगों का, जैसे कि इन्वर्टर्स, बैटरी जो कि रेगुलर हाउस होल्ड में है, उन लोगों का कॉस्ट माने जीएसटी थोड़ा हाई है। इवन जो अभी आप अपकमिंग टेक्नोलॉजी में देखोगे तो सोलर में जो सबसे ज़्यादा है उसमें भी जीएसटी हाइक हुआ है इन कंपेरेटिव टू प्रीवियस। तो आई बिलीव कि सेंटर्स को ये सब री थिंक करना चाहिए एंड फिर से उन लोगों को एक अच्छे डिसीजन के साथ बजट को लाना चाहिए। ये तो तेल लगा दाम खान जीएसटी खान सामान लगा दाम खान अलग बेसी हो जाइसे एतु खान अलग नबाई दिले कमती करी दिले पब्लिक खान कारणे बेसी भालो बोले आसे इतु परा मखान भी रिक्वेस्ट करि आसे अलग कमती करी दिले पब्लिक खान कारणे भाल होबो। NICSE is the only institute in Nagaland with super infrastructure and is the largest institute not just in Nagaland but in entire Northeast. General Studies is a major part of the syllabus and needs thorough coverage of history, Indian polity, Indian economy and geography. All GS faculty at NICSE are from Delhi because you deserve nothing but the best. It has top faculties of Nagaland to teach Nagaland aspects. No one else can teach us better about our people and our land. Tests are important. At NICSE, highest number of prelims and mains test series are conducted. We have unmatched track record of best results since 2013. NICSE is soon to be 10 years old in Nagaland. 10 years of success, 10 years of trust, 10 years of service to Naga youth, 10 years of number one. Election Commission of India pra aji Monday dinde physical road shows or rallies khan bon takedo or extend kurina February 11 tak thaguli faisla luise. Polbound states Manipur, Goa, Uttarakhand, Uttar Pradesh or Punjab khande rallies thaguli bon kurise lui kumba relaxation do banaise. The physical public meeting khande 1000 manu thak gather kuruli pargo. Desh te COVID-19 situation jo sagina Chief Election Commissioner Sushil Chandra logo Election Commissioner Rajiv Kumar aro Anup Chandra Pandey logo aji comprehensive review meeting to takise. Aji Naga People's Front NPF pra working committee meeting do takise Kohima office headquarter de laga meeting de Twitter resolution adopt kurise kuigina NPF General Secretary achmemo kikon press conference tikuse. Manipur Assembly election de dosta assembly constituencies kan pra contest kurulese aro idu dosta candidates kan do Manipur pra ase. NPF pra Manipur election de part lo do third time ase kuigina kusha. Altogether, Naga areas, we have 11 constituencies. However, as I stated, we wanted to be focused on our aims and objectives.
And therefore, we don't want to issue tickets just for the sake of issuing. And we don't want to contest just for the sake of contesting. But we wanted to ensure that whomever are selected emerge victorious. And therefore, we have zeroed down to 10 constituencies. The working committee decided to contest only in 10 constituencies. In these 10 constituencies, in the 41 Chandel assembly constituencies, these are reserved for scheduled tribe. We have already shortlisted. Prime Minister Narendra Modi pra January 31st se Uttar Pradesh Assembly polls karne first virtual rally de address tishe data pra kushe jo 5 saal de Yogi Sarkar aya piche state gundagardi kidnapping extortion inega pra free kuri dishi ko gina kushe यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। Principal Economic Advisor Sanjeev Sanyal और Chief Economic Advisor CEA Dr. V. Ananda Nageshwaran pra आज January 31st Economic Survey 2022 do present kuishe Parliament 2022 to 2023 Union Budget present nokri agire Lockdown pra India laga services sector de सबसे बेशी effect kuishe और agriculture sector pra सबसे कमते effect kuishe कोइना Sanjeev Sanyal pra kuishe professional services or public administration, both of these have actually gone back to pre-pandemic levels. But as you can imagine, the contact-intensive subsectors of services have been much more severely affected. And you can see that it is this segment, which includes, of course, tourism, travel, hotels, those kinds of sectors, that is still continues to be below pre-pandemic levels at about 91.5. So it's about 8.5% below where it was pre-pandemic. So this is clearly a sector that is still impacted. Uttar Pradesh Kanpur laga Tatmir Crossroad te electric bus sector control harigina rasta de thakya manukhan ke bishige jokhom kri digina 5 jon manu murishe. Today is Kanpur laga Police Deputy Commissioner Pramod Kumar Prajanaishe ki idu incident de 3ta gari aro bishi bike khan pia hoise koigina bus laga driver do polaishe kunge ita police khan bisare ase kushe aro injured hua manu khan do hospital de lui jagina ase kushe Priyanka Parabi Twitter de Kanpur Road incident laga deceased families khan ke tai laga condolences khan dishe hindi de LNJB Hospital Managing Laga Director Dr. Suresh Kumar Prakushi ngari tiatak new cough laga cases tura nai koigina janaishe health experts kan pra warn dishe desh te careful hogina thake ule lage koigina janai dishe जो डिटेल है वो अभी उपलब्ध नहीं है और भारत में अभी तक ऐसा केसेस देखने को नहीं मिला है पर निश्चित रूप से हमें अलर्ट रहना होगा हमें ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा मैं समझता हूं कि बहुत गौरवशाली भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 75% यूथ यदि वैक्सीनेटेड होता है तो जो मेजर पॉपुलेशन का जो हिस्सा है जो कि घर से बाहर निकलता है चाहे वो काम के सिलसिले में या अपने रोजगार के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए
हमने देखा है कि जब अभी 60% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होते हैं तो जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उस पर कहीं ना कहीं जो कमी है वो ट्रांसमिशन में देखने को मिलती है। और मैं समझता हूं कि जो भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन को इतना बड़े स्तर पे वैक्सीनेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो कि भारत ने दुनिया को करके दिखाया है और एक इतिहास कायम किया है वैक्सीनेशन में। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ प्रा वेस्ट बंगाल लगा सीएम ममता बनर्जी के कुशी की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज खान एक भी परफॉर्म नकुरिया कुशी टाइप्रा गवर्नर प्रा कुशी ताई सीएम बनर्जी के भी कुशी की डेमोक्रेसी तो डायलॉग प्रा सर्वाइव करे कुशी सीएम लगा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज तो गवर्नर के इंफॉर्मेशन ड्यूली लगे हुई ताई इदु नकुरे कुगिना कुशी। To the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, that democracy survives on dialogue, on deliberation, on discussion. People in high constitutional positions, like the Honorable Chief Minister and myself, cannot afford to be guided by our egos or by our arrogance. We have to work in tandem, in togetherness, to serve the people at large. I wish to communicate through the media my sentiment so that we engage into a dialogue for larger welfare of the people of the state. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee pra aji Monday dindi Governor Jagdeep Dhankar ge telaga Twitter account pra block kori dishe. Idu jo kali Governor pra CM laga khilaf comment dia pichre hoise. CM pra advance maaf mangishe kile mani Governor pra tai aru telaga officer khan ge hodai abuse kori thagi ase. Idu ni mere tai khuchi na pai gina Governor ge telaga Twitter account pra block kori dishe. January 31st day Samagra Shiksha Kohima pra community awareness aro sanitization do AMK building Kohima delushe. Idulaga program ni Deputy Commissioner aro DMA Samagra Shiksha Kohima laga Chairman Grigory Tejawile IAS prakota kurishe. We also have learned about students dropping out of schools due to various reasons, and how we should bring them back to the schools. And of recent days, years, the focus on the vocational education. Overall, these are very important, and the vocational stream is also gaining importance. That is why even this can be related to the skill developments that are being initiated by the various departments through the various government programs. So these are to be implemented right from the schools. And when we talk about all these things, I think we are talking about, as I've said, very important components. Technical session takya ho moi nipun Bharat inclusive education vocational education or out of school topics taga under the charter resource person pra khota kurishe. Iniga gina Samagra Shiksha Nagaland laga coordinator Sesulu pra Nagaland laga Sato support de highlight kurishe. Confederation of Indian Industry pra investment aro incentivizing capital expenditure de bishi strong focus to thagole tai khan pra expect create kugina Panisha Biotech Managing Director Rajesh Jain Prakusha. Focus on investments and incentivizing capital expenditure in healthcare. You know, we all know that healthcare expenditure today is around 1.2% annually. If you just leave the last year aside, where majority of the expense was done, to prevent COVID-19 infections, and a good job done, no doubt about it. But I believe
we need to increase this healthcare expenditure from 1.2 to almost like 2.5% every year, of course, in a phased manner program. And this expenditure should be, invested to create and modernize our public healthcare infrastructure, upgrade and optimize efficiencies in the primary healthcare centers. With the Roundup News, Sarah Hornbill TV.